ఆల్ రైట్, మనకి ప్రొజెక్టర్ అవైలబుల్గా ఉండేంత వరకు వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ వీ ఎనీవేస్ హ్యావ్ టు టాక్ లైక్ దిస్ వితౌట్ హ్యావింగ్ అ ప్రొజెక్టర్. ఇప్పటి వరకు మనం అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఏఐ ఈజ్ అ టెక్నాలజీ విచ్ హ్యాస్ టు బి ట్రైన్డ్ బై అస్, రైట్? మనం ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎథిక్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు నో వెన్ వీ యూజ్ ఏఐ, రైట్? టెక్నాలజీ ఇవాల్వ్ అయిన కొద్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో దాని రిలవెంట్ ఎథిక్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. అదర్వైజ్ యూ ఆల్ నో టెక్నాలజీ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఫార్ అ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆల్సో, right? So ethical way of using AI is a practice that everyone has to follow. So AI యూజ్ చేసే ప్రతిసారి కూడా అంటే మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఏఐ యూజ్ చేసినప్పుడు వీ ఫీల్ ఇట్ వెరీ ఎక్సైటింగ్. ఓ మనం ఇది ఇలా అడిగితే ఇలా ఇచ్చేస్తుంది, భలే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది, చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉందని ఒక్కొక్కసారి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ఉత్సాహంలో వీ డోంట్ థింక్ ట్వైస్ వెదర్ ఈజ్ దిస్ ఓకే ఇఫ్ ఐ డూ ఇట్ లైక్ దిస్, ఇది ఎథికలేనా, ఇది ఎథికల్ కాదా అనే క్వశ్చన్ మనం అడగం. ఇట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ షుడ్ ఎంబెడ్ ఇన్ టు దెమ్సెల్వ్స్ ఈజ్ చెక్ వెదర్ వాట్ యూర్ డూయింగ్ ఈజ్ ఎథికల్ ఆర్ నాట్ వెన్ ఎవర్ యూ డూ సంథింగ్ విత్ ఏఐ. ఎథికల్ అంటే ఏంటి? దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఫర్ ఎథిక్స్. ఒక్కొక్క ప్రొఫెషన్లో ఒక్కొక్క పనితీరులో ఒక్కొక్క రకమైన ఎథిక్స్, ఒక సెట్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఉంటాయి. సో మీ ప్రొఫెషన్లో మీరు యూజువల్గా ఫాలో అయ్యే ఎథిక్స్ మీరు ఏఐ ద్వారా చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఎథిక్స్ని ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అనేది చాలా జాగ్రత్తగా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో అదర్వైజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఆ ఎథిక్స్ని గనక మీరు మీ ట్రైనింగ్లో ఎంబెడ్ చేయకపోతే ఏఐ గోస్ టు అ వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్స్టెంట్ కంప్లీట్లీ, రైట్? ఇప్పుడు నేను మా కోర్సెస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక కోర్స్ బిల్డ్ చెయ్యి, ఒక డాటా సైన్స్ మీద ఒక కోర్స్ బిల్డ్ చెయ్యి అని నేను ChatGPTని అడిగితే న్యాచురల్గా అది ఏం చెప్తుందంటే, నువ్వు డాటా సైన్స్ గురించి కోర్స్ నన్ను బిల్డ్ చేయమన్నావు, నువ్వు పూర్తిగా టెక్నాలజీ డెప్త్లో బిల్డ్ చేయమన్నావు, సో నేను ఈ టెక్నాలజీ డెప్త్ అంతా చెప్తా, చివరికి డాటా ప్రైవసీ గురించి కూడా చెప్పాలి నువ్వు అని ఇట్ విల్ టెల్ మీ, ఇట్ విల్ రిమైండ్ మీ. అది ఎందుకు రిమైండ్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ నుంచి నేను అట్లా ట్రైన్ చేశాను కాబట్టి, రైట్? సో ethical way of using AI is a crucial factor whenever you use technologies like this. సో అది మనం ఎప్పుడు బెస్ట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ ఇస్ మీ ఆఫీస్లో మీరు ఏఐ అని ఒక పెద్ద స్టిక్కర్ అతికించుకున్నట్టే దాని పక్కనే ఎథిక్స్ ఇన్ ఏఐ అని ఒక స్టిక్కర్ అతికించుకుంటే ఇట్ విల్ కాన్స్టెంట్లీ రిమైండ్ యూ. అదర్వైజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ పీపుల్ గో పాస్ దట్ ఎథిక్స్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ అ రాంగ్ వే. ఓకే, now that the projector should be available, So this is how a ChatGPT window looks like when you log in. So మీరు మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే if you do not have a Gmail account, you can log in with any account that you have. First you should sign up for it, then you should log in. ఎట్లా అయితే మెయిల్కి ఫస్ట్ సైన్ అప్ అయ్యి తర్వాత లాగిన్ అవుతామో దీనికి కూడా అంతే. ఫస్ట్ సైన్ అప్ అండ్ దెన్ లాగిన్. వన్స్ యూ లాగిన్, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ సీ. వాట్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ అ పెయిడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ChatGPT. A free version also works, but not as effective as a paid version. ఫ్రీ వర్షన్కి పెయిడ్ వర్షన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, పెయిడ్ వర్షన్ నేను అడిగేవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది, నేను ఎట్లా అడుగుతున్నాను, నాకు ఏ రకంగా కావాలి అనేది మొత్తం గుర్తుపెట్టుకుని నాకు తగ్గట్టు రెస్పాన్సెస్ ఇస్తుంది. ఫ్రీ వర్షన్ ఏంటంటే అంత మెమరీ ఉండదు దానికి. సో జనరల్గా అవైలబుల్ ఉన్న డేటాని మాత్రమే వాడుకుని నేను చెప్పిన కొన్ని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుని రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ఫ్రీ వర్షన్ యూజువల్గా ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అవ్వదు, దానికి ఆల్రెడీ ఫీడ్ అయి ఉన్న డేటా మాత్రమే వాడుకుంటుంది. అదే పెయిడ్ వర్షన్ ఇన్స్టాంట్గా ఇంటర్నెట్కి కూడా కనెక్ట్ అయ్యి లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకుని మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సీరియస్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ChatGPT ఫర్ యువర్ ఆఫీస్, ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ యూ యూజ్ అ పెయిడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్. పెయిడ్ వర్షన్ నాకు ఎవ్రీ మంత్ ఇట్ కాస్ట్ మీ సమ్వేర్ అరౌండ్ 2000. సో మంత్లీ ఐ పే
a bill of around 2000 approximately, and a dollar rate in batti. I pay around 2000 every month in order to get a paid version, and that's the only version. ఇంకా అంతకన్నా డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఏం లేవు. 4000కి ఇంకా ఎఫిషియెంట్ది వస్తుందా, 10,000కి ఇంకా ఎఫిషియెంట్ వస్తుందా, దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్, రైట్? సో ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్, ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ChatGPT for your office work seriously, then I strongly recommend you go for a paid version, and it is worth ఆ అమౌంట్ స్పెండ్ చేయటం, ఇట్ ఈస్ వర్త్ స్పెండింగ్ ఆన్ ఇట్. నా ChatGPT లాంటివి ఇంకా చాలా టూల్స్ వచ్చినాయి. ChatGPT ఒక రకమైన మోడల్ వాడుతుంది, అట్లాగే క్లాడ్ అని, గ్రాక్ అని, జెమినీ అని, ఇట్లా రకరకాల మోడల్స్ వాడే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ టుడే ఇన్ మార్కెట్. ఈ ఓపెన్ ఏఐ అనే కంపెనీ ChatGPTని బిల్డ్ చేస్తే, గూగుల్ హ్యాస్ బిల్ట్ జెమినీ, రైట్? మైక్రోసాఫ్ట్ ఇనీషియల్గా ఓపెన్ ఏఐతో కొలాబరేట్ అయ్యారు. దే స్టార్టెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బార్డ్. అట్లాగే ట్విట్టర్ టుడే, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎక్స్, ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్, రైట్? Today has its own model and it is called Grok. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మోడల్స్, ఇవన్నీ కూడా డాటాని డిఫరెంట్ వేస్లో తీసుకుంటాయి. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ గ్రాక్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్, గ్రాక్ డాటా ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది అంటే ట్విట్టర్ నుంచి తీసుకుంటుంది. డిఫరెంట్ ట్వీట్స్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి అది డాటా తీసుకుని మీకు రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. సో మీకు లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ గురించి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే గ్రాక్ ఇస్ అ బెటర్ ప్లాట్ఫామ్ దాన్ ChatGPT. But compared to all these platforms, everyday work kaite, what I realized personally is ChatGPT is the best. మీరు జెమినీ యూజ్ చేసిన, ఐవ్ యూస్ జెమినీ, వీటిలన్నిటికీ చెరొక 2000 వదిలించుకునే ఫైనల్గా ఈ డెసిషన్కి వచ్చాం, రైట్? జెమినీ, గ్రాక్, బార్డ్, కోపైలట్, all these different models have been explored, and I personally felt ChatGPT is the best. Right? So ChatGPT ఒకసారి మీరు లాగిన్ అవ్వగలిగితే ఇన్ యువర్ మొబైల్, వన్స్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ యాప్, సైన్ అప్, అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ లాగిన్, సో ఒక క్విక్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాం ఇక్కడ. I have a little statement, draft a legal notice under section 138 NI Act. NI Act is about check bounces and all that, right? So all right, draft a legal notice under section 138 NI Act. Under section 138 NI Act. So it is giving me a draft, a template, right? అండ్ ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడైతే దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలీదో, ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫైయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ వేర్ యూ నీడ్ టు ఫిల్ ఆల్ దిస్. సో యూ నీడ్ టు ఫిల్ ఇన్ దట్ డాటా. అండ్ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ChatGPT వాడాం కదా, స్ట్రైట్ అవే దీన్ని ప్రింట్ తీసి వాడేసుకోవచ్చు అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ అ స్ట్రిక్ట్ నో. ChatGPT, I repeatedly say this, కావాలంటే ఇది కూడా మీరు ఆఫీస్లో ఒక స్టిక్కర్గా మీ ఎదురుగుండా అంటించుకోండి. Unless I use my brain to use ChatGPT, I won't be effective. Right? ChatGPT itself is not a replacement for your brain. Your brain is much more superior than all these. Right? So go through it line by line and see wherever you want changes. ఆ చేంజెస్ చెప్పండి క్లియర్గా ChatGPTకి. యూ కెన్ టాక్ టు ChatGPT జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్. యూ కెన్ టాక్ టు ChatGPT. There were days where I used to talk to ChatGPT just like a human being, right? I would scold it, I would
ask it for pardon, I would say sorry to it, I would say thank you to it, right? I'll say, oh, you're stupid, you don't understand this. అండ్ చాట్ జీపీటీ కూడా రివర్స్లో అట్లాగే చెప్తుంది. నేను ప్రతిసారి కోర్సెస్ బిల్డ్ చేయమన్నప్పుడు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడల్లా గో అహెడ్ అనేవాడిని. కొన్ని రోజుల తర్వాత నువ్వు ఎట్లాగో గో అహెడ్ అని రాస్తావు కదా, నేను నెక్స్ట్ కోర్స్ కూడా బిల్డ్ చేయనా అని అడగడం మొదలుపెట్టింది నన్ను, రైట్? సో దట్ ఈస్ అ సర్కాజం ఆన్ మీ. నువ్వు ఎట్లాగో సింపుల్గా గో అహెడ్ అని రాస్తావు కదా, నేను కోర్స్ బిల్డ్ చేయనా మరి నీకు, right? So the way you train it, that's how it learns it. So this is a whole draft. Make sure you go through it completely and tell what changes. Can someone suggest me any changes? You can go through it and let me know if any additional clauses can be added. If there is anything additionally you want to specify, you can let me know. I can give an input there and we can see how it adds to it. Indak sir edo cheptunnaru 1 lakh above aithe what is that we have to do? Amount is data that we fill in. Only gaps to be filled. To pay legal charges, an amount of rupees 1,000. Right? So I'm also asking it, tell me what the legal charges could be, fair legal charges could be. Okay. Can it be any amount that I can quote? Legal charges for issuance of this based on the judicial norms. Okay. What is a fair legal charge? It tells me legal notice fee is 1,500 to 5,000 is standard in most cities. Bank charges as per return memo 150 to 500 depending on the bank. You cannot arbitrarily demand lakhs in legal charges at this stage. If you proceed to court, you can claim litigation costs, interest and damages as per the court's discretion. Right? అప్పుడప్పుడు నా మీద కౌంటర్లు అనమాట అవన్నీ, నువ్వు ఎంత పడితే అంత తీసుకోలేవు అనేది. సో యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ చాట్ జీపీటీ, ద మోర్ ద రెస్పాన్స్ ఇస్ బెటర్, రైట్? So are you able to use that in your mobile? How many of you could do it? Right. And you did it just now? Wonderful, wonderful. All right. So I shared with you all certain documents. Can we quickly look at those documents? We gave you few prompts, Indian law prompt pack for lawyers using ChatGPT and Gen AI tools. So here are a set of prompts. Now, what exactly is a prompt? A prompt is a question that you ask an AI model, right? The way I asked a question here, see, I have asked a question here.
What was the question? I initially asked a question about draft a legal notice under Section 138 NI Act. That question is called a prompt. And today, in the job market, prompt engineering is a very, very high paying job. And prompt engineering, all about prompt engineering is asking the AI model the right question to get the right response. Okay, so what I did in this document is to make it a little convenient for you. Draft a writ petition. We have given you few prompts that will help you with various tasks. We have divided the tasks into statute interpretation and explanation, case law analysis, and legal precedent. That way, we have given you 10 categories of varieties of things that you can do, and in each category we have given you certain prompts. So prompting ChatGPT using these prompts can be more effective, right? So the more in-depth you ask a question, the better it is for ChatGPT. All right? So, sir, you were saying something. You want me to prompt something on ChatGPT? Okay. Draft a writ petition on demolition matter. Reply. Do you have anything that for which I wish to write a reply? Yeah. Someone can send me that document on my WhatsApp to Srinivas Garu, and he can send it to me on my WhatsApp, and we can see how it asks for, how it generates a reply to that. First of all, we check it. Yeah. Draft a affidavit of writ petition. Of writ petition. Writ petition on demolition matter. On? Demolition matter. Demolishing? Demolition matter. Matter. Yes. Should I specify it as a building? Yes. So is this the right thing? Are we talking about Yes, unauthorized demolition or threat of demolition of a building? Yes, for that, you're asking for a sample affidavit. Should I zoom it? You want me to elaborate something on it? It covers something. Up to some extent, it is covered. No, what is it that is not covering? Whatever you feel is lacking, if you can let me know, we can improvise. My ChatGPT account is new to all these legal documents. Yes, so it will be confused when it... See, you can also, after a while, you can ask ChatGPT, now that you worked with me for 6 months, can you tell me what kind of a person I am? And then ChatGPT tells you what kind of a person you are. Now, after a few days, now I ask ChatGPT, who am I? Then it says, you are an academician, but sometimes you talk about law documents. Right. So what improvement you want me to do? Sufficient. Sufficient. All right. Any inputs that you want me to add into this document? Sir, prepare a reply notice to the NI Act. A reply notice to the NI Act. 138 NI Act. Okay. Prepare a reply notice to the NI Act thing that we generated before. Yes. Okay, I'll make it a little more clear. You generated. It'll feel angry. You generated notice for the NI Act earlier. Can you please generate a reply notice for it? Right? And 138 NI Act.
Section 138. Okay. Can you please generate a reply? I deny all allegations made in the said notice as false, baseless, misleading, untenable in law and fact. So if this is all about generating drafts, you can use ChatGPT or any other AI tool like these for a lot of other aspects also. Other aspects as in you can submit a document and ask for the summary of that document. You can submit a document and you can ask for a translation of that document. I carried with me a document here. So what I'll do is I have some Telugu document here with me, which is a typed text, not a handwritten text. So this is about Godavari Nadi Parirakshana Samiti versus Andhra Pradesh Prabhutvam. Tirpu Tedi 2015. So what I'll do is I'll save this file somewhere. Desktop మీద ఒక ఫోటో కింద సేవ్ అయింది. Then I'll go back to my ChatGPT. I will attach a file to it. It is on desktop. This is the image. So I'm attaching the image. I'll now say go through this document and translate it completely without loss of information. This is how the prompting has to be. You need to be clear about every step. You can't simply say translate, right? Completely without loss of information into English. So that's the complete translated version of the document. So it talks about case background, important issues raised, petitioner's arguments, government's counter arguments, court's legal findings, legal doctrines that were applied. This was all there in that document also, but it was there in Telugu. What were the court's directions, and then the conclusion, right? Now I am too much used to AI. I can't read all this. I'll say, can you now summarize the whole document to me? So this is the case summary. The Godavari River Protection Committee filed a public interest litigation in the High Court of Andhra Pradesh challenging large-scale construction activities on the Godavari River's floodplains, particularly around Rajahmundry. Key allegations were these, court legal findings were these, doctrines applied were this, final directions were this, and this is the impact. That's the summary. Now, AI has gone to an extent where, I'm only telling you the scope, AI has gone to an extent where you can feed this to some of the tools and they will act as two different people and they will actually talk to each other. Okay, podcast laga. You all know what a podcast is? What is a podcast? A podcast is about
a particular topic not as a video but as two people talking about it, right? ఈరోజు మిల్లెట్స్ ఫుడ్లో ఎంత ఎఫెక్టివ్ అనేది మనం ఒక పాడ్కాస్ట్లో బిల్డ్ చేయాలంటే వాట్ డస్ దట్ మీన్? టూ పీపుల్ విల్ సిట్ అండ్ దే బోత్ విల్ టాక్ అబౌట్ హౌ గుడ్ ఆర్ మిల్లెట్స్ యాజ్ ఫుడ్, రైట్? సో యూ కెన్ ఫీడ్ ద సేమ్ థింగ్ టు ఏఐ అండ్ ఇట్ విల్ జనరేట్ అ పాడ్కాస్ట్ ఆన్ దిస్. సో ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నట్టు ఈ రివర్ బేసిన్లో ఉన్న బిల్డింగ్స్ వీటి గురించి, ఈ నేచర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం గురించి ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నట్టు, ఈ కేస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నట్టు ఇట్ విల్ జనరేట్ అ పాడ్కాస్ట్. అండ్ ది స్టోరీ డజంట్ ఎండ్ దేర్. ఆ పాడ్కాస్ట్ మధ్యలో మీరు క్వశ్చన్లు అడగొచ్చు ఆపి, రైట్? యూ కెన్ సే దాట్ హే ఈ మధ్యలో నాకు ఇది అర్థం కాలేదు, ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అడిగితే ఇట్ విల్ స్టాప్ ద పాడ్కాస్ట్ అండ్ దే దెమ్సెల్వ్స్ విల్ రెస్పాండ్ టు యూ, right? So today AI has gone to an extent where you feed large volumes of data, it will do a quick summary, it will do a bit of research, it will also generate a video from it, and it will tell you, it will answer your questions through that video, right? So different medium though. This whatever we are showing today is all about the textual part. I'm only typing in something and I'm getting you responses as a text. But today ChatGPT or AI, generative AI lo kuda this is a specific kind of AI called as generative AI. Right? There are different AI techniques. Machine learning is one technique, natural language processing is one technique, Gen AI is one technique, generative AI, agentic AI is one such technique. So these are all different technologies. So out of all these technologies, what we are talking today is only about generative AI. Though today's session is on AI in legal practice, we are only talking today about generative AI as a technology, right? If you ask me how machine learning helps for law, how NLP helps for law, it will be a different session altogether, right? So what I'll do is, as we go past, I'll also share to Srinivas Rao Garu a particular link on how do we learn other tools, right, related to Gen AI. So once you start using ChatGPT, for that to be done, you should first get expertise on ChatGPT. So use ChatGPT for all your office work, and then probably after a month or so, you can get into that particular link, learn about other AI tools. When you learn about all these tools, the advantage is half of your office work, I would say more than that, 70% of your office work becomes almost nothing, right? So today I prepare a book on a particular topic in less than 2 hours. Earlier, to write a book on a particular topic, it almost used to take 2 years. Today, if I have to generate a workbook for my course, like me and my colleague does it, right? I completely generate a workbook in less than 2 hours. An entire course handbook, which we give to students when they join the university afresh, that entire book can be generated in one day, while it usually takes about 3-4 months. So that's the kind of implications that AI, that's fine, sir. Thank you. That's the kind of implications that AI will have on our everyday work, and the more you use it, the better it becomes. So I've given you few sample prompts. So if you look at that document, I've given you few sample prompts, and I also gave you a few use cases. Can you all look into these use cases also? Let's try. I didn't do that before, but okay. Let me do it in, I can use the microphone in this, right? Hi, we are trying to demonstrate
how you can translate my speech into a text and help me generate a document out of it. We are talking about section 138 of NI Act. So you generated a document, 2 documents on this. Can you tell me how these documents can be improvised? I did not like the way you generated them. I want you to refine, fine-tune them much more in depth. Hopefully it understands what I've spoken. Fingers crossed. You better be good. Yeah. Now, using this translator here is much more better than using it in a normal, otherwise the usual translators, because here it nullifies my dialect, my accent, and it also corrects certain words that I speak. Otherwise, few translators, they don't understand the essence of what we speak. Could you speak in Telugu? Okay. It also works on that. A lot of people have a use case where they want to generate documents in English, but యా తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను, నువ్వు తెలుగులో అర్థం చేసుకుని నేను అడిగిన పై క్వశ్చన్ని తెలుగులో రెస్పాన్స్ ఇవ్వకు, ఇంగ్లీష్లో రెస్పాన్స్ ఇవ్వు, తర్వాత తెలుగులో రెస్పాన్స్ ఎలా ఇస్తావో తర్వాత కనుక్కుందాం. సరే, 138 NI యాక్ట్ గురించి, సెక్షన్ 138 NI యాక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో ఆ 138 రిలేటెడ్ NI యాక్ట్ మీద నువ్వు 2 డాక్యుమెంట్స్ ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసావు. సో ఆ 2 డాక్యుమెంట్స్ని ఇంకొంచెం బెటర్గా, ఇంకొంచెం క్లియర్గా రీజనరేట్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ నాకు ప్రజెంట్ చేయి. I never tried all this, but let me try. అంటే ఇన్నాళ్ళు నేను ప్లీజ్ అని చెప్పి నేర్పించాను. I don't know how it takes. I don't think it is understanding what I said, so that's the reason why it is taking a lot of time. No, it did not understand what I said. We'll try once again. Can you translate this Telugu sentence for me into English? ఈరోజు మన విశ్వవిద్యాలయంలో లాయర్స్ అందరితో ఒక సమావేశం జరుగుతుంది. It doesn't understand. ChatGPT doesn't understand. It can read a Telugu text, but it may not be able to take a Telugu voice. I've tried it. It works. Maybe it's not happening now. It's not happening now. It works. Did you try it really before? well, very well. Okay. That's a big challenge. That's good. For me, so. One other thing, is it possible to use AI to do some boring and mundane tasks like checking case status, like on a high court website or some district court website, automatically go there, download the latest judgment copy or something like that? It can give you references. It can check online. It can go into certain websites and check data for you, right? So you tell me what I want. I mean, some can kind you- of can you automated check? process wherein you can just No, say, see, again, automation is different. okay, yeah, that's what I Yeah. was. So if you want certain things to be automated as in what he's asking is, what sir is asking is, on a daily basis, maybe if I want at 9 o'clock a certain task to be done, like you have a list of cases that are there today in the court. So if you want ChatGPT to generate that list for me at every day 9 o'clock and send a reminder to me to my mobile, that's called automation. There are tools for automation. These are called process automation tools, right? Just the way AI is a technology, there is also a technology called robotic process automation. It has nothing to do with robots. It is only a process automation tool. Okay? Yeah. But if you want me to check internet for something, it can do that. Can you check? Supreme Court judgment on governors
Ascent Ascent of bills. of bills. Okay. For the recent Tamil Nadu Yes. government thing. Yes. Timeline. Passed by Tamil Nadu Assembly. State Assembly. Yes. అదే వస్తుంది అన్ని కలిపి వస్తుంది. So sometimes when it doesn't understand which one is a better one, it might give you multiple responses and it might take input from you. Yes. Which one do you prefer? That's it. State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu. So it is asking you, it has given you two responses. It is asking you which one you want me to consider. So which response is a better response? Later. The one on. So I should click on this one? This one? Yes. Okay. All right. So that's the whole response. Yes. Now, connecting to internet and accessing the latest information can only be done through the paid accounts. It cannot be done with the free accounts. The way we use AI in our everyday academics is we use it for simulating interviews. When someone is applying for jobs, we use AI to simulate interviews. So students sit in front of a computer, AI comes in, it will ask, it will take their resume, check what their skills are. Based on that, it will generate questions and it will ask a student questions on their resume. And it will evaluate those responses, give a final score. Right? So there are tools already in EduTech related to these, used on, built on ChatGPT. All right, so that's the whole session on what AI is, what ChatGPT is about. So what we'll do is I will share one more link which will have more tools on how you can improvise your efficiency using AI. I think Sir has... How to hack ChatGPT services. How to hack ChatGPT services. Now ChatGPT, the way you see here, you're getting a response instantly. To get this response instantly, there are multiple servers somewhere across the oceans which are computing all this for you. Right? There's a lot of computation here. And from that computation, you're getting a response. Now, in order to hack this, you need to hack those servers. So that is part of a completely new technology called as cybersecurity, which has nothing to do with AI. One Right? question. You can ask AI. You can ask the same question to AI. Let's see what it says. I cannot. Very seriously. Understand? All right. It says it cannot be hacked, but today there is nothing that cannot be hacked. There is nothing that is super hack proof. Again, there is nothing. Today, almost every platform that we see have been built on some strong cybersecurity principles. So it is difficult to hack, but it is not impossible. You cannot say that it cannot be hacked. Of course, its statement is to self-showcase that it is very strong, but otherwise, there are no platforms in the world that cannot be 100% unhacked.
Just to a question here. DeepSeek is it, an alternative to ChatGPT. It is built on a similar large language model. Right? I have sir. a question. Yes, Can you please. also shed some light on privacy concerns? Suppose you're uploading client data onto this. So are you violating any laws, or is it safe, or is ChatGPT, because it's going onto their servers? So what are the implications No, of this? it depends on what kind of privacy are you looking at. Because when you say data privacy, it is a very subjective matter. So data privacy, when you talk about client's information, then almost the same applies to you also. When you feed in data, the way you ask questions, the way you thought, the way your thought process is, that is also a privacy thing. And it definitely stores that. It stores information and then it will process. But platforms like this are also built on a lot of ethics. So it doesn't give away data to normal end users. But doesn't it store somewhere, and can people hack and get that data? I cannot say no. There is always a possibility. That's why I said there is no system in the world that can remain unhacked. I cannot claim that this particular bank, say take Bank of America, can't it be hacked? Can't the platform of Bank of America be hacked? Maybe it's one of the robust systems, but you cannot claim that it is 100% unhackable. Yeah. Can you elaborate your question once again? You want me to talk more about the ethical ways of using this? See, ethical ways of using ChatGPT, see, it depends on the nature of work you're doing and what ethics for you in your field actually means, right? That particular ethics part, you yourself have to take care of it. ChatGPT doesn't. What ChatGPT does is what Sir has asked as a question, the kind of data privacy that it holds, that is something ethics for ChatGPT as a tool. So if I go ahead and say, can you fetch me the bank account number of Trump? I think we don't want to do like this, so that. So let's see what. Can you give an example for our side? Can any examples of? Unethical our side. Unethical. In my profession. Best illegal things for academicians are generate a research paper on machine learning so that I can submit for a conference. Sir, sorry. That is also, I mean, it's not against ethics, but it is to check whether it is hackable or not. But if you're trying to hack it, then trying to hack is not against ethics till you tell that we are trying to hack you. What we do in campus also, at KL University also, is when students, when they learn cybersecurity, they come to us and say that, sir, we want to find out problems that are there in our website. Then what we say is, all right, we will give the entire website to you for this duration, and we'll inform the entire university that it is under service and it may have errors, and we'll hand it over to those students. They will then go hack it as much as they want, right? And then they'll come back to us and say that, sir, this is the report. These are all the problems. These are all the areas where, people from outside can hack. These are all the areas where it is not secure enough. So they come back and tell us. So what they are doing is not, that is called ethical hacking. Ethical hacking talks about identifying problems, security problems in tools, right? Unethical hacking is where you don't tell anyone, crash into a bank site, empty the balances of some dozens of accounts. That's called unethical hacking. What I'm asking is how they are learning to ChatGPT. So
can you guide, like, is this ethics or this is ethics? So that's the thing, because of, from the beginning you said, like, See, learning to use ChatGPT, the ethics fall under your own domain. లాలో ఏది ఎథికల్ కాదనేది మీ క్లారిటీ ఉంటే దానికి తగ్గట్టు నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు యాజ్ అన్ అకాడమిషియన్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు జనరేట్ అ రీసెర్చ్ పేపర్, యూజువల్గా రీసెర్చ్ పేపర్ ఎట్లా జనరేట్ చేస్తాం? నేనేదో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్కి తగ్గట్టు వచ్చిన రిజల్ట్స్ని నేను ఒక పేపర్లో పబ్లిష్ చేస్తాను, రైట్? సో ది ఎథిక్స్ హియర్ ఇస్ దిస్ ఇస్ మై వర్క్, రైట్? దిస్ ఇస్ మై ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. అలా కాకుండా నేను చాట్ జీపీటీలోకి వెళ్ళి నువ్వు మెషిన్ లెర్నింగ్ మీద ఒక పేపర్ జనరేట్ చెయ్యి అని అడిగాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ జనరేట్. చాట్ జీపీటీకి అది అనెథికల్ కాదు, బట్ నా వర్క్ ప్రొఫెషన్లో అది అనెథికల్. నేను ఇది నా వర్క్ అని చెప్పి నేను సబ్మిట్ చేశాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ అనెథికల్, రైట్? సో టుడే దేర్ ఆర్ టూల్స్ విచ్ కెన్ స్టాప్ పీపుల్ ఫ్రమ్ using AI for generating content. have you any about it for drafting? Have you any app for drafting? This is the best tool for drafting. You can also convert this into a Word document, save it, right? It can convert it into a Word document, right? I can show that to you. So here it generates that's the Word document that was generated. Right? Any further questions? I'll be available in this room for the next 15 minutes. ఇన్ఫర్మేషన్తో నేను ప్రాంప్ట్ చేస్తే అది వేరే వాళ్ళకి చూపించే అవకాశం. మీ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మీరు ప్రాంప్ట్ చేస్తే వేరే వాళ్ళది చూపించే అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అది ఇందులో ఆ గ్యాప్స్ ఫిల్ చేయడానికే వాడుతుంది తప్ప ఆ మనిషి ఎవరు అనేమి ఇంటర్నెట్లో వెతికి వాళ్ళ రిలేటివ్స్ని వాళ్ళందరినీ ఐడెంటిఫై చేసి అదేం చేయదు. దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ దట్ ఎథిక్స్. ఇప్పుడు మీరు సమ్ శ్రీనివాస్, సమ్ కుమార్ అనేదో చెప్పారనుకోండి, ఇట్ విల్ యూజ్ దట్ నేమ్ ఓన్లీ యాజ్ అ ఫిల్లర్ ఫర్ ద డాటా. It will not go online and check who that person is, right? వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో టైప్ చేసింది కాపీ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అవుతుంది సార్. తెలుగులోకి మీరు ఏదైనా టైప్ చేస్తే అది ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది. ఇందాక మీకు చూపించిన డాక్యుమెంట్ ఇమేజ్ అది యాక్చువల్గా ఇట్లా జనరేట్ చేసింది. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బేస్డ్ వన్స్ దే గెట్ ఈజీలీ ట్రాన్స్లేటెడ్. టైప్డ్ డాక్యుమెంట్ ఇది టైప్డ్ డాక్యుమెంట్ యాక్చువల్గా. This was generated by ChatGPT, copied into Word, printed, scanned, and then converted into an image and asked for translation. Sometimes showing fake case loss. Fake case loss కూడా వస్తున్నాయి సార్. వస్తాయి. ChatGPT వాడి ఫేక్ కేసుల కింద డాక్యుమెంట్స్ రావచ్చు. There is no genuineness of a document 100% ChatGPT చెప్పదు. There are tools which check on whether this is plagiarized or not. Plagiarism detect చేసే tools separately ఉన్నాయి. Tools like Turn It On. What it does is, it takes the document, it will check from which internet resource it is copied and how much of it is AI generated. AI generated text ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా ఈరోజు ప్లేజరిజం డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ప్లేజరిజం టూల్స్ ఉన్నాయి. సో ChatGPT is not a plagiarism tool. రెండు డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి ఇవి ఎంతవరకు ఒకలా ఉన్నాయి అని అడిగితే చెప్తుంది. బట్ జెన్యూన్నెస్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్, అదే జెన్యూన్నెస్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ అంటే
అక్రాస్ ది ఇంటర్నెట్ చెక్ చేసి ఇంత ప్లేజరిజం ఉంది అని చెప్పదు. Whether the document was created not on the date or like that. డాక్యుమెంట్ వాజ్ క్రియేటెడ్, It is falsely created or not as stated in the date నో. or some అంటే మార్ఫ్డ్ ఇమేజ్ ఇది, Morphed or- మార్ఫ్డ్ డాక్యుమెంట్. that is what we call it hash value like that. No, ChatGPT is not a tool for that. There are more better tools in that regard to check on the validity, the authenticity of a document. Yeah. Avani security tools. These are all AI-based tools. Yeah. Cyber security related, different security related aspects. All right, I'll be available in this room for the next 15 minutes. So if you have any questions, you can always approach me. But otherwise, thank you for being such wonderful audiences for the day. It's always been a pleasure to talk to such an energetic group. Thank you, everyone. హరికిరణ్ గారు చాలా సింపుల్గా, లూసిడ్గా ఇక్కడ ఉన్న ఆడిటోరియంలో ఉన్న అన్ని ఏజ్ గ్రూపుల వాళ్ళకి బాగా అర్థమయ్యేలాగా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్తో జోడించి బాగా వివరించారు. అయితే ఈ క్లాసు విన్న తర్వాత చాలామందికి అనిపించాలి మనం కొంచెం వెనకబడి ఉన్నామేమోనని. చాలా. కానీ మన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ క్లాసు వినడం వల్ల చాలామంది కంటే మనం ముందున్నాం ఇప్పుడు. అవునా కదా? సో ఇంత మంచి క్లాస్ చెప్పిన హరికిరణ్ గారికి మరి ఒకసారి మన కరతాళాలతో హర్షధ్వానాలు తెలియజేద్దాం. ఈ ChatGPT వలన ఒక మంచి సీనియర్ అడ్వకేట్కి ఒక జూనియర్, మంచి పని చేసే జూనియర్ అడ్వకేట్ దొరికినట్టు, అలాగే ఒక జూనియర్కి మంచి సీనియర్ అడ్వకేట్ దొరికినట్టు. మన జూనియర్కి ఏ డౌట్ వచ్చినా ChatGPTలో జస్ట్ మన డౌట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే, ఇందాక ప్రిపేర్ 138 ఆఫ్ ఎన్ యాక్ట్ నోటీస్ అని చెప్తే చాలు, మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏదైతే ఉండాలో 138 ఎన్ యాక్ట్కి సంబంధించి 15 days డిమాండ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అది ఉంది ఆ డ్రాఫ్ట్లో. మిగతా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే రిప్లై నోటీస్ తయారు చేసినప్పుడు కూడా లీగల్లీ ఎన్ఫోర్సబుల్ డేటా లేదు అని రిప్లై నోటీస్లో ప్రిపేర్ చేసింది ChatGPT. సో మనకు బేసిక్గా ఒక డ్రాఫ్ట్, ఒక ఐడియా, జూనియర్ అడ్వకేట్కి ఒక ఐడియా ఇవ్వడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే సీనియర్ ఈ ChatGPT అనే జూనియర్ని ఉపయోగించుకుని చెప్పగా సీనియర్కి ఏం కావాలో అలా ఈ ChatGPT వర్క్ చేసి ఇస్తుంది. ఈ ChatGPT ఈ లీగల్ ప్రాక్టీస్కే కాకుండా మనందరి దైనందిన జీవితాల్లో కూడా దీన్ని చాలా బాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, లాస్ట్ ఇయర్ మా అబ్బాయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఒక టూర్ ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ChatGPTలోకి వెళ్ళి సౌత్ ఇండియా టూర్, వాళ్ళ బడ్జెట్లో ఏ హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఏ ట్రైన్స్ ఎక్కాలి, ఏ ట్రైన్స్ ఎక్కడ దిగాలి, ఆ విజిటింగ్ ప్లేసెస్ టైమింగ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ChatGPTలో ఫీడ్ చేస్తే చార్ట్ ఇచ్చింది. అది ఈ ట్రైన్ ఎక్కాలి, రిజర్వేషన్, ఈ ట్రైన్కి రిజర్వేషన్స్ ఇవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, ఫస్ట్ ఏసీలు ఎన్ని, సెకండ్ ఏసీలు ఎన్ని, థర్డ్ ఏసీలు ఎన్ని, మొత్తం హోటల్లో మీకు ఇచ్చిన బడ్జెట్లో ఈ హోటల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు విజిట్ చేసే ప్లేసెస్ కానీ. అలా దాని ప్రకారమే ChatGPT ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారం వాళ్ళు టూర్ కంప్లీట్ చేశారు. సో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ ChatGPT మీద అవగాహన ఉండాలి. ఈ టెక్నికాలిటీస్ని మనం తెలుసుకోవాలి. మన అడ్వకేట్స్గా ఖచ్చితంగా ఇప్పటి వరకు ChatGPTకి ముందో లెక్క, ChatGPTకి ఏఐకి ముందో లెక్క, ఏఐకి తర్వాతో లెక్క. మనందరం కూడా ఈ హరికిరణ్ గారు ఇచ్చిన ఈ లెక్చర్ని మన రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్లో ఉపయోగించుకుని ఈ ప్రాక్టీస్ చేసి అందరికంటే ముందు ఒక అడుగు ముందులో ఉండి మన క్లయింట్స్కి మంచిగా సర్వీస్ చేయాలని ఇంత మంచి లెక్చర్ ఇచ్చిన హరికృష్ణ గారికి
ఆయన్ని సెలెక్ట్ చేసిన ఐలు స్టేట్ కమిటీ వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు హరికిరణ్ గారిని మన మాజీ సెక్రటరీ గారు, ఐలు సెక్రటరీ గారు నర్రా శ్రీనివాసరావు గారు, మాజీ జనరల్ సెక్రటరీ, ప్రజెంట్ సెక్రటరీ మాధవరావు గారు ఇద్దరు వచ్చి బుక్ ఆయనకి. మిత్రులారా, ఇప్పుడు లెక్చర్ విన్నారు మీరు. హరికిరణ్ వైకే గారు 8 సంవత్సరాలు ఫెడరేషన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియాలో వర్క్ చేశారు ప్రొఫెసర్గా. ఆ తర్వాత ఐఐటి హైదరాబాదులో, టీసీఎస్ చెన్నైలో వివిధ హోదాల్లో పనిచేశారు. ఒక అకాడమిక్ ఎక్సలెన్సే కాకుండా అనేక రకాలైనటువంటి ఎక్స్పోజర్ ఉన్నటువంటి చాలా గ్రేట్ స్పీకర్ని ఈరోజు మనం, ఎందుకంటే ఈ యూనివర్సిటీ మనకి ఎంత హోస్ట్ చేస్తామంది, ఫుడ్తో పాటు మనకి సబ్జెక్ట్ కూడా మన ప్రొఫెసర్ గారి ద్వారా ఇప్పుడు మనకి యూనివర్సిటీ అందించింది. ఈ విధంగా మేము ఎప్పుడు వచ్చినా సరే వాళ్ళు చాలా స్మైల్గా, ఇక్కడ అనేక సందర్భాల్లో నేను లెక్చర్లు ఇవ్వడానికి వస్తూ ఉంటాను, కానీ వారు చూడగానే ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మన రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున మన జనరల్ సెక్రటరీ గారిని ఒక చిన్న బుక్, ది ఐడియా ఆఫ్ జస్టిస్, అమర్త్య సేన్ నోబెల్ ప్రైజ్ పొందినటువంటి అమర్త్య సేన్ ఐడియా ఆఫ్ జస్టిస్ పుస్తకాన్ని ప్రజెంట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మిత్రులారా, ఇంకోటి ఏంటంటే అకాడమిక్ సెషన్స్ ఈరోజు అయిపోయినాయి. అయితే ఇప్పుడు ఈ 2 రోజులు జరిగినటువంటి క్లాసుల మీద జిల్లాల వైజ్గా, ఇప్పుడు మీరందరూ జిల్లాల వైజ్గా వచ్చారు. అందరూ అన్ని జిల్లాలు, అంటే ఏ జిల్లాలు, 13 జిల్లాలు, హైకోర్టు, లా స్టూడెంట్స్, ఇట్లా 15 వింగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ హాల్లో. అందరూ జిల్లాల వైజ్గా కూర్చొని ఒక అరగంట సేపు మీ అభిప్రాయాలు ఈ క్లాసుల మీద, కొంతమంది క్లాస్ చదువుతా ఉన్నప్పుడు కొన్ని అంశాల్లో అభ్యంతరం పెట్టడం, లేకపోతే కొన్ని యాడ్ చేయడం, ఇలా జరిగినాయి. తప్పేం లేదు, మనం డెమోక్రసీలో ఉన్నాం, అందరి అభిప్రాయాలను గౌరవించాలి. డిసెంట్ ఈజ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీ. మనం మొత్తం ఈ సెషన్ 3 రోజులు జరిపేందుకు కూడా అందరి అభిప్రాయాలను పంచుకుందామని, ఎవరి అభిప్రాయాలను సపరేట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు, ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ కావాల్సిన పని కూడా లేదు. ఆ బ్యాలెన్స్ను పాటిస్తూ జిల్లాల వైజ్గా ఇప్పుడు ఒక 20 నిమిషాలు, అరగంట సేపు మీరు మాట్లాడుతామంటే రాష్ట్ర నాయకత్వంగా ఉన్నటువంటి ఒక 3-4 ప్రతి జిల్లాకి ప్రజెంట్ అవుతారు. ఎందుకంటే కేవలం మీరు హరికథ ఎన్నట్టు వినేసి లేకపోతే చప్పట్లు కొట్టి వెళ్ళిపోతే కుదరదు. ఆర్గనైజేషన్ కూడా రేపు మీ నుంచి కొంత ఆశిస్తూ ఉంది. ఇన్ని రోజులు 3 రోజులు మీకు ప్రోగ్రాం పెట్టాం కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్ మీ నుంచి కొంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే, మీరు జిల్లాలకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ చేయటం, ఇట్లాంటి అకాడమిక్ సెషన్స్ని విరివిగా కండక్ట్ చేస్తే మీకు మేము సపోర్ట్ చేస్తాం. దానికోసం ఏంటంటే జిల్లాల ఇంటరాక్షన్ కోసం నాయకత్వం కూడా మీ దగ్గరకు వస్తారు. కాబట్టి మీరు మీ డెలిగేట్స్ 10 మంది వచ్చినా 20 మంది వచ్చినా, ఈస్ట్ గోదావరి వాళ్ళు శతకం కొట్టారు, అంటే 100 మందికి పైగా వచ్చారు. అట్లనే లా స్టూడెంట్స్ కూడా శతకం కొట్టారు. 200 మంది వాళ్ళే ఉన్నారు. లా స్టూడెంట్స్ ఒక 100 మంది, ఈస్ట్ గోదావరి సభ్యులు వాళ్ళు 100 మంది. ముందు మేము రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టుకున్నాం, ఈ లోపలనే ఈస్ట్ గోదావరి వాళ్ళు చాలా తెలివిగా 100 శతకం కొట్టేసాను సార్ అన్నారు. అయ్యా, ఇంతమంది అయితే కుదరదు, మనం బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఈక్విలిబ్రియం. జిల్లాకి 25 నుంచి 30 మంది మన ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రెంగ్త్ మేరకు మాత్రమే ఎన్రోల్ చేయాలంటే మరి చేసిన వాళ్ళని మళ్ళీ వెనక్కి వేయలేం కదా అన్నారు. మాకు ధర్మారెడ్డి గారు ధర్మ సందేహం పెట్టారు. ఇక సరే తప్పదని చెప్పేసి 100 మందిని రాయన్ ప్రసాద్ గారు, జనరల్ సెక్రటరీ గారు మేము మాట్లాడుకున్న తర్వాత, అట్లా ఒకే జిల్లా నుంచి ఒక 100 మంది వస్తే ఆర్గనైజేషన్ బ్యాలెన్స్ ఉండదు కదా. అన్ని జిల్లాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి కోర్టులు స్ట్రెంగ్త్ను బట్టి మనం ఎలకేట్ చేయాలని, ఆ తర్వాత జిల్లాల వైజ్గా ఎలకేట్ చేయడం జరిగింది. అంతకంటే అడ్వాన్స్గా కాకినాడ వాళ్ళు, అదేవిధంగా రాజమండ్రి నుంచి, ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మనం వాళ్ళని కాదని లేకపోయాం. ఇప్పుడు మీరు జిల్లాల వైజ్గా కూర్చొని ఈ డెలిబరేషన్ చేసి రేపు సాయంత్రం 4 గంటలకి ఈ డయాస్ మీద మీరందరూ జిల్లాల రిప్రజెంటేటివ్లు ఒకరో ఇద్దరో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. అలాగనే హైకోర్టు నుంచి, స్టూడెంట్ వింగ్ నుంచి కూడా జిల్లాలే కాకుండా మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి దీని ప్రిపరేషన్ కోసం డెలిగేట్స్ యొక్క ఒపీనియన్స్ని కూడా, మీరు క్లాస్ మీద మంచిదంటే మంచి, లేదైనా అర్థం కాకుండా చెప్పారంటే అర్థం కాకుండా చెప్పారు, బాగా చెప్పారంటే బాగా చెప్పారు, మీ ఇష్టం. అవన్నిటినీ నాయకత్వం నోట్ చేసుకొని క్రోడీకరించి రేపు సెషన్లో, ఓపెన్ సెషన్లో మీరు మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. అలాగే లీగల్గా వస్తున్నటువంటి డెవలప్మెంట్స్ కూడా మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇస్తాం. మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే ఏదో ఇక్కడికి వచ్చి మైక్ తీసుకొని ఏదో ఒకటి మాట్లాడితే కుదరదు. స్పష్టంగా మాట్లాడి కరెక్ట్గా మీరు కాంక్రీట్ సొల్యూషన్లు ఇవ్వదలుచుకున్నా, లీగల్ డెవలప్మెంట్స్ గురించి ఏదైనా మాట్లాడదలుచుకున్నా అందరికీ అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ అందరిని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, జిల్లాల వైజ్గా బ్రేకప్ అయిపోయి జిల్లా స్థాయిలో మీరు డిస్కషన్ చేసి దాని ఇన్పుట్ని
మీ జిల్లా లీడర్లకు ఇస్తే జిల్లా లీడర్లు మీ నుంచి ఒకరినో ఇద్దరినో సెలెక్ట్ చేసుకొని రేపు ప్రజెంట్ చేయడానికి ఇక్కడ అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద డెలిగేట్స్ టు అసెంబుల్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ప్లీజ్. అదే లాస్ట్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ డయాస్ దగ్గరికి, లాస్ట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ డయాస్ దగ్గర, మిగతా వాళ్ళు జిల్లాల వైజ్గా ఇప్పుడు